This conference will now be recorded. ఈలోపు నేను చెప్తానమ్మా. ఈలోపు నేనేం చేస్తానంటే గివ్ మీ సమ్ టైం. నేను లెట్ మీ స్టాప్ రికార్డింగ్. నేను ఈలోపు చూద్దాము This మన conference లాజిక్లో. will now be recorded. ఇదిగోండి, ఫర్ సపోజ్ ఇది నా దిస్ ఈస్ మై రిమోట్ క్యూ, దిస్ ఈస్ మై ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ. ఓకే, ట్రిగ్గర్ కండిషన్ టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై. ఒకటి ఏమైందంటే ఛానల్ వచ్చి ఇన్యాక్టివ్గా ఉండాలి, అండ్ ఎక్స్మిట్ క్యూలో ఒక మెసేజెస్ ఉండాలి. ఎక్స్మిట్ క్యూ message should be there based on the condition. If you give the first message should be there. Okay, logic. Now next, for example, my remote queue application has put 10 messages. నాకు అప్లికేషన్ ఏమైంది ఇక్కడ 10 మెసేజ్ పుట్ చేసింది. నో సారీ, లెట్ మీ మేక్ సమ్ మోర్ స్మాల్. ఓకే, లెట్ మీ మేక్ సమ్ వాట్. Okay, this is my transmission remote queue, this is my transmission queue. Let us assume this is my initiation queue. Even now okay, let me take these components. Okay, okay, cool. This is my send queue, this is my transmission queue. Transmission queue, let us assume queue manager 2. This is my system dot channel dot init queue is my initiation queue, and this is my sender channel 2 dot qmgr2. See, my application is sending 10 messages currently. Let us assume my application sends 10 messages. ఈ 10 మెసేజ్ టీఎక్స్ హెడర్తో కలిపి ఇక్కడికి వచ్చేసినాయి. సి, ఫస్ట్ మెసేజ్ రాగానే ట్రిగ్గర్ అయింది వెన్ ఎవర్ ద ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ రిసీవ్స్ ద ఫస్ట్ మెసేజ్. వై? బికాస్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ట్రిక్ టైప్ యాజ్ ఫస్ట్. నేను ట్రిక్ టైప్ ఫస్ట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ట్రిక్ టైప్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ ఫస్ట్. ఫస్ట్ మెసేజ్ రాగానే మై సెంటర్ ఛానల్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఆటోమేటికల్లీ. ఇప్పుడు సెకండ్ మెసేజ్ వచ్చింది ఇమీడియట్ గా, ఇది ట్రిగ్గర్ మెసేజ్. ఇప్పుడు ట్రిగ్గర్ మెసేజ్ జనరేట్ అయిద్దా లేదా? ఫస్ట్ మెసేజ్ కి ట్రిగ్గర్ మెసేజ్ జనరేట్ అయింది, సెకండ్ మెసేజ్ ట్రిగ్గర్ మెసేజ్ జనరేట్ అయిద్దా లేదా? ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్ ఛానల్ యాక్టివ్ గా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మెసేజ్ వెళ్ళిపోయింది. ట్రిగ్గర్ మెసేజ్ ఛాన్స్ లేదు, డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోయింది. ఓన్లీ ఫస్ట్ మెసేజ్ ఓన్లీ ద ట్రిగ్గర్ కండిషన్ కమ్స్ ట్రూ. ద సెకండ్ మళ్ళీ ట్రిగ్గర్ కండిషన్ ఎప్పుడు ట్రూ అయింది? మళ్ళీ ఛానల్ ఇన్యాక్టివ్ గా ఉండి ట్రాన్స్మిషన్ క్యూలో మెసేజ్లు ఉంటేనే నెక్స్ట్ ట్రిగ్గర్ కండిషన్ ట్రూ అయింది. అదే if you use trick type as for every message one trigger message will be generated. That is the difference between every and first and depth. What the logic? అర్థమైందా? Yes, sir. అదే if you use trick type for every message one trigger message is going to be generated. That is the main difference. Okay, today we are going to see a new concept, client and server setup. What is client and server setup? సి, మన ఎంక్యూ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మనకి జనరల్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? 2 టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి? ఆ 2 టైప్స్ ఏంటి అంటే, ఒకటేమో క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, ఒకటేమో క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఐబిఎం ఎంక్యూ జనరల్లీ ప్రొవైడ్స్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్. వన్ ఈస్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్, అదర్ వన్ ఈస్ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్. జనరల్గా ఇఫ్ యూ బై సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్, క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ ఫ్రీ. నో నీడ్ టు పే ఎక్స్ట్రా మనీ ఫర్ ద క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ దగ్గర 2 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఒక సర్వర్లోనేమో క్లయింట్ ఉంది, ఇంకో సర్వర్లోనే సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్లోనేమో మన క్యూ మేనేజర్స్, క్యూస్, ఛానల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్లు ఏమీ ఉండవు. మరి క్లయింట్ ఏం చేస్తారు? క్లయింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పుట్ ద మెసేజెస్ అండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ద మెసేజెస్. వాళ్ళకి ఎంక్యూ అంటే కూడా ఏమీ తెలియదు మనకి. మనం ఏం చెప్తామంటే క్లయింట్కి, మా దగ్గర క్యూ ఇక్కడ ఉంది, మా రిమోట్ క్యూ ఇది, లేదా మా లోకల్ క్యూ ఇది, మేము వాడే ఛానల్ ఇది, మా పోర్ట్ నెంబర్ ఇది అని వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు మన దాంట్లో మెసేజ్ పుట్ చేస్తారు. అవసరమైనప్పుడు మెసేజ్ క్యూలో నుంచి గెట్ చేస్తారు. క్లయింట్ డజంట్ నో ఎనీథింగ్ ఆన్ ఎంక్యూ. కాకపోతే క్లయింట్కి మనం ఏం చేయాలంటే కనెక్షన్స్ అన్ని సెటప్ చేసి పెట్టాలి. మనం ఎలా పుట్ చేయాలి ఏందని చెప్తే వాళ్ళు నెక్స్ట్ నుంచి మన క్యూలో కనెక్ట్ అయ్యి పుట్ చేస్తారు, గెట్ చేస్తారు. జనరల్గా మనకి సాఫ్ట్వేర్, సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ కొన్నారు అంటే మీరు క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎన్నైనా ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం.
ఈరోజు మనం క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ చేద్దాము. టు కాన్ఫిగర్ ద క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్, ద బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అంటే, ద రిక్వైర్మెంట్స్ వి రిక్వైర్డ్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్. ఆల్రెడీ లైనెక్స్లో నేను గైస్ ఎవరో అప్ అండ్ డౌన్ వస్తున్నారమ్మా, అప్ జాయిన్ అయ్యి డ్రాప్ అవుతా ఉన్నారు, ప్లీజ్ రిక్వెస్టింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఏమేం కావాలంటే క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్కి, దీప కెన్ యూ ప్లీజ్ టర్న్ ఆఫ్ యువర్ వీడియో ప్లీజ్. యా, మనకి క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్కి ఏమేం కావాలంటే, క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్. మీరు విండోస్లో సపరేట్గా క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయక్కర్లా. మీరు ఆటోమేటిక్గా మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం సెటప్ డాట్ ఈఎక్సీ ఫైల్, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అని కొట్టేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కదా, ఆటోమేటిక్గా ఏమైందంటే ఆ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అయ్యింది. మీరు సపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేయక్కర్లేదు. దీప, సంథింగ్ యువర్ వీడియో ఇస్ ఆన్ ఆఫ్. లెట్ మీ ఎక్స్క్యూజ్ యూ, లెట్ మీ రీజాయిన్ దీప వన్స్ అగైన్. Yes, my voice is not audible. Am I audible? Audible, sir. Audible, sir. Okay, fine. Now, see, generally, మనం క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ మీరు బై డిఫాల్ట్గా విండోస్లో అయితే మీరు నెక్స్ట్ 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 కొట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది. నేను చూపించలేదు, నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూపిస్తా. క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తామా, సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, విండోస్లో కూడా మాకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడే మీకు క్లయింట్ కావాలా సర్వర్ కావాలా ఇన్స్టాల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. విండోస్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూపిస్తాను, ఆల్రెడీ నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి. లైనెక్స్ అయితే క్లియర్గా ఉంటుంది. మనకి డిఫాల్ట్ గా క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ రెండు ఇన్స్టాల్ అవుతాయి బై డిఫాల్ట్ గా మీరు విండోస్ సాఫ్ట్వేర్ లో. టు కాన్ఫిగర్ ద క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ నేను ఏం చేస్తానంటే, నా లోకల్ మెషిన్ చూసారా, నా లోకల్ మెషిన్ ఏమో క్లయింట్ కింద ఇన్స్టాల్ చేసి క్లయింట్ కింద ట్రీట్ చేస్తాను. నా లోకల్ మెషిన్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే క్లయింట్ అనుకుంటున్నా. దిస్ ఈస్ మై లోకల్ విండోస్ మెషిన్. ఆర్ మీరు రెండు రెండు విఎమ్స్ తీసుకొని మీరు రెండు కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు. నేను నా ఏడబ్ల్యూఎస్ మెషిన్ ఏమో సర్వర్ అనుకుంటున్నా. ఇదేమో నా క్లయింట్, దిస్ ఈస్ మై క్లయింట్ అండ్ దిస్ ఈస్ మై సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్. దిస్ ఈస్ మై సర్వర్. నా మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ హియర్. నా క్లయింట్ దగ్గర నుంచి నేను ఏం చేస్తానంటే మెసేజెస్లో పుట్ చేస్తాను, గెట్ చేసుకుంటాను. క్లయింట్కి ఎంక్యూ గురించి ఏం అక్కర్లా, వాళ్ళ దగ్గర క్యూ మేనేజర్స్ ఏం అక్కర్లా. వాళ్ళు సర్వర్లో క్యూలో పుట్ చేసుకుంటారు, మళ్ళీ సర్వర్ నుంచి గెట్ చేసుకుంటారు. నేను ఇవి తీసుకుంటున్నాను. నా రిక్వైర్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ సర్వర్ సైడ్ ఏమేమి క్రియేట్ చేయాలి టు ఎస్టాబ్లిష్ ద క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సెటప్. ద రిక్వైర్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఏమేం కావాలంటే, వి రిక్వైర్డ్ ఏ లోకల్ క్యూ కావాలి మెసేజ్లు హోల్డ్ చేసుకోవడానికి. ఫస్ట్ క్యూ మేనేజర్ కావాలి కదా. లెట్ అస్ అజ్యూమ్ మై క్యూ మేనేజర్, నేను క్యూ మేనేజర్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. మై క్యూ మేనేజర్ నేమ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ సర్వర్ క్యూఎం, ఎనీ నేమ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సర్వర్ క్యూఎం as మై క్యూ మేనేజర్ నేమ్. అండ్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ లోకల్ క్యూ ఫర్ holding the messages. Let us assume my local queue name is receive queue, and I required a new channel. Today we are going to introduce a new channel that is called server connection channel. Till now we have seen sender channel and receiver channel. Sender channel and receiver channel are unidirectional channels. యూనిడైరెక్షనల్ ఛానల్స్ అంటే ఎందుకన్నామంటే, చూస్తే మీకు మన కాన్సెప్ట్లో చూడండి, మన మెసేజెస్ పంపించాలంటే ఈ విధంగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ కాన్సెప్ట్ టు క్యూ మేనేజర్స్, చూడండి ఇటు నుంచి ఇటు పంపించాం, మళ్ళీ ఇటు నుంచి ఇటు రావాలంటే మళ్ళీ టూ ఛానల్స్ క్రియేట్ చేసాం. కానీ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్లో ఒక ఛానలే సరిపోయింది. ఇదేమో యూనిడైరెక్షనల్, ఓన్లీ పంపించడానికే. మళ్ళీ రిప్లైస్ రావాలంటే మళ్ళీ ఛానల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అదే క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సెటప్లో అవన్నీ అక్కర్లా, ఒకే ఛానల్ క్రియేట్ చేస్తారు. దే ఆర్ బై డైరెక్షనల్ ఛానల్స్. బై యూజింగ్ దట్ సేమ్ ఛానల్ మనం పుట్ చేయొచ్చు, కావాలంటే అదే ఛానల్ ద్వారా మళ్ళీ గెట్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ మల్టిపుల్ ఛానల్స్ క్రియేట్ చేయక్కర్లేదు. సేమ్ ఛానల్, బై యూజింగ్ ద సేమ్ ఛానల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ ద మెసేజెస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద మెసేజెస్. client client connection channel, server connection channels are bi-directional channels. ఓకే, నేను ఒక ఛానల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏం ఛానల్ అది? టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ ఛానల్ కాల్డ్ సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్. లెట్ us assume మై ఛానల్ నేమ్ ఈస్ హియర్ 2.serverqm అనే ఒక ఛానల్ క్రియేట్ చేస్తాను. అండ్ లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ లిజనర్. ఈ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి నేను. దిస్ ఈస్ మై లిజనర్. మై లిజనర్ నేమ్ ఈస్ హియర్ server qm dot lstr. My port number is here. Let us assume 1415 is my port number. Let us assume this is my port number. Let me first enable the security. Security enable చేయండి. దీనికి కూడా security enable చేయకపోతే connections break అయ్యింది. Okay, this is my Windows machine.
దిస్ ఈస్ మై సెక్యూరిటీ. మీరు సెక్యూరిటీ ఫైర్ వాల్స్ రెండు రెడీగా పెట్టుకోండి. నిన్న కూడా ఛానల్స్ రీట్రైయింగ్ ఉందని చెప్పారు. తర్వాత సెక్యూరిటీ ఫైర్ వాల్ డిజేబుల్ చేసిన తర్వాత వచ్చింది. ఓకే, మోహన్ కనుకుంటా. ఓకే, security is ready. Now go and disable the firewall. Okay, my MQ is installed successfully. Cool. Next. Keep in mute, guys. Please keep in mute. Somebody has on the video. Yes. Cool. We are good. Okay. Okay. Firewall. You have to turn off both. This is the firewall. You have to turn off both. This is private network, public network. I'll tell you. మనం ప్రస్తుతానికి పబ్లిక్ నెట్వర్క్ మీద వర్క్ చేస్తాం. ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి అది నేను డిఆర్ కాన్సెప్ట్ లో చెప్తాను మీకు. ఓకే, వీఆర్ గుడ్ హియర్. Command prompt. We are good here. Let me start the service. CRTMQM server QM. Queue manager is created. Let me start the queue manager. Run MQAC server QM. Server QM. Let me create the components. Define queue local of receive queue for holding the messages. Now create the channel. Define channel of channel name 2 dot server QM server connection channel. Now create the see. If you want to create a server connection channel, the command is define channel of channel name. CHL type is SVRCONN. Servcon ఇచ్చారంటే server connection channel ఇది. If you are giving RCVR, it will come as a receiver channel. Now I am giving as SVRCONN servercon channel. Now listener, I want to create a listener. My listener name is here server qm dot lstr trp type tcp. My port number is here 1415 is my port number 1415. And let me start the listener. Start listener of listener name server qm. Oh, one అని ఇచ్చాను నేమ్, ఎనీథింగ్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చాము, నో ప్రాబ్లం. ls status of star all. You can see my listener is running status. We created a local queue, server connection channel and listener. These are the components we created. We are good here. Next, client side ఏం క్రియేట్ చేయాలి? క్లయింట్ సైడ్ మీరు ఏం క్రియేట్ చేయాలంటే నో నథింగ్ టు క్రియేట్. క్లయింట్ సైడ్ చెప్పాను కదా, వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ ఉండవు, కానీ వీటికి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ ఒకటి సెట్ చేసుకోవాలి. యూ నీడ్ టు సెట్ వన్ ఎంక్యూ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్. ఎలా సెట్ చేస్తారు నేను చూపిస్తాను. ఎలా సెట్ చేస్తారంటే ఎంక్యూ సర్వర్ ఈక్వల్ టు ఛానల్ నేమ్. మై ఛానల్ నేమ్ ఈస్ హియర్ 2 డాట్ సర్వర్ క్యూఎం టీఆర్పీ టైప్ టీసీపీ ఐపీ అడ్రస్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఐపీ? క్యూ మేనేజర్ ఏ ఐపీ ఎక్కడ ఉంది? సర్వర్లో ఉంది. మై క్యూ మేనేజర్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ దిస్ ఐపీ. యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్. మై పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ హియర్ 1415. ఒక ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ మీరు సెట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ సెట్ ఎంక్యూ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్, ఇక మీ క్లయింట్ డైరెక్ట్ గా మనకు రిసీవ్ క్యూలో మెసేజ్ పుట్ చేయొచ్చు, గెట్ చేయొచ్చు సింపుల్ గా. ఎలాగా చూడండి ఒకసారి. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ అని సెర్చ్ చేయండి. ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్, సారీ ఇక్కడ కాదు, మనం ఇక్కడ సెట్ చేయాలి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్. ఇక్కడ మన ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేయాలి. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ మీ లోకల్ మెషిన్లోకి వచ్చి ఎంక్యూ పాత నేను తీసేస్తాను. యా, పాతది ఉంది ఆల్రెడీ, డిలీట్ చేద్దాము, కొత్తది క్రియేట్ చేయండి. ఒకటి యూజర్ వేరియబుల్ ఉండేది, సిస్టమ్ వేరియబుల్ ఉంది. యూజర్ వేరియబుల్ అంటే ఆ ఒక్క యూజర్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యింది. ట్రై టు గివ్ సిస్టమ్ వేరియబుల్. క్రియేట్ న్యూ ఎంక్యూ సర్వర్ ఈక్వల్ టు my server connection channel name is 2 dot server qm trp type tcp. This is my IP address.
మీకు వచ్చిన ఐపీ అడ్రస్ ఏది ఉంటే అది ఇచ్చి 1415 దిస్ ఈస్ మై పోర్ట్ నెంబర్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ పాత్ క్లోజ్ చేసి కొత్తగా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయండి. ట్రై టు ఓపెన్ న్యూ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ సెట్ అయిందా లేదా ఎలా చెక్ చేస్తారు? ఎకో percentage MQ server to check whether MQ environment is configured successfully or not. This is my channel name. We are good. This is my TCP. This is my IP address. This is my port number. We are good here. Now I want to put the messages to my queue manager. AMQS put ante local queue managers. Now, if you want to put the messages remotely, you need to use the command AMQS put C. Put C stands for AMQS put client. I want to put the messages in receive queue. My queue manager name is here server queue. చూడండి నా queue manager ఎక్కడ లేదు, అక్కడ ఉంది. Now I want to put the messages. Now ఇప్పుడు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి ఒకసారి. ట్రై టు పుట్ ద ఒక 2035 అని ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, నాట్ ఆథరైజ్డ్ అని చెప్పేసి. వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, జనరల్గా రావాలి. లెట్ us వెయిట్. 2035 ఎర్రర్ రావాలి. ఇట్ ఇస్ ట్రయింగ్, ఇట్ ఇస్ ట్రయింగ్. యా, సి యు గెట్ ఎ న్యూ ఎర్రర్ 2035. గుర్తుపెట్టుకుని ఎర్రర్ కోడ్, రెగ్యులర్ క్లయింట్కి వచ్చే ఎర్రర్ కోడ్ ఇది. 2035 అంటే ఏంటిదంటే MQRC 2035. MQRC 2035. 2035 stands for you are not authorized to put the messages to that queue manager. అంటే మీకు పర్మిషన్స్ లేవు. ఎవరికి లేవు పర్మిషన్స్? మీకు. హూ యామ్ ఐ? నా యూజర్ నేమ్ ఏంటిది? మా యూజర్ నేమ్ ఈ LAKSH. అంటే మీ విండోస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం మీ యూజర్ వచ్చింది అంటే ఈ యూజర్కి పర్మిషన్స్ లేవంట. అంటే ఆ యూజర్కి మీరు సర్వర్ సైడ్ ఆ క్యూ మేనేజర్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ యూజర్కి మీరు పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే కంపల్సరీ ఫస్ట్ టైము ఈ యూజర్ని మీ దగ్గర క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ నేమ్తో ఆ యూజర్ని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఏడబ్ల్యూఎస్లో మీ క్యూ మేనేజర్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఆ యూజర్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటారంటే మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి యూజర్స్ అని సెర్చ్ చేయండి. యాడ్ రిమోట్ చూడండి, ఇక్కడ వచ్చింది యూజర్స్ అని చెప్పి. యూజర్స్ అని క్రియేట్ చేసుకోండి. యాడ్ యూజర్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ యూజర్స్కి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్, క్రియేట్ న్యూ యూజర్, సేమ్ నేమ్ ఇవ్వండి LAKSH అని గుర్తుపెట్టుకోండి. యూజర్ నేమ్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 12 క్యారెక్టర్స్. మనకు IBM MQలో కొత్త ఫీచర్ ఏంటంటే మనకి ఎవరైతే మెసేజ్ పుట్ చేస్తున్నారో మన క్లయింట్ యూజర్ నేమ్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 12 క్యారెక్టర్స్. 12 క్యారెక్టర్స్ అంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఓన్లీ ద యూజర్ నేమ్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12 క్యారెక్టర్స్ అండ్ యూజర్ నేమ్ స్పేస్ ఉండకూడదు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు హూ యామ్ ఐ అని కొట్టినప్పుడు మీ యూజర్ నేమ్ మధ్యలో స్పేస్ ఉంటే వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు రియల్ టైంలో యూజర్ నేమ్ స్పేస్ ఉండదు. సార్ నా దగ్గర స్పేస్ ఉంది అంటే మీరు కొత్త యూజర్ని క్రియేట్ చేసుకోండి. మీరు లోకల్ మెషిన్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు LAKSH స్మాల్ లెటర్స్ LAKSH నేమ్ ఫుల్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు. ఇవన్నీ మనకు కావాలంటే పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోండి లేకపోతే అక్కర్లేదు. క్రియేట్ యూజర్ క్రియేట్ అయ్యాడు. క్రియేట్ అయిందా లేదా చెక్ చేయండి. చూడండి యూజర్ క్రియేట్ అయింది. నౌ యూ నీడ్ టు గివ్ ద పర్మిషన్స్ టు దిస్ LAKSH యూజర్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. మనకి 2 లెవెల్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. దీన్నే మనం ఏమంటే OAM అంటారు. ఈ పర్మిషన్ ఇవ్వటాన్ని మనం ఏమంటామంటే OAM అంటారు. OAM అంటే ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ అథారిటీ మేనేజ్మెంట్. OAM అంటే ఏంటంటే OAM ఆబ్జెక్ట్ అథారిటీ మేనేజ్మెంట్. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే పర్మిషన్స్ ఫస్ట్ ఈ LAKSH అనే యూజర్కి ఫస్ట్ క్యూ మేనేజర్ కనెక్ట్ అవడానికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ క్యూ మేనేజర్ అలౌ చేయాలి కనెక్ట్ అవడానికి. క్యూ మేనేజర్ కనెక్ట్ అవడానికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఒకసారి క్యూ మేనేజర్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత క్యూలో పుట్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. తర్వాత క్యూలో గెట్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు నాకు ఏమొస్తుందంటే నువ్వు ట్రై చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ 2035 క్యూ మేనేజర్ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది. నేనేం చేస్తానంటే క్యూ మేనేజర్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి పర్మిషన్ ఇస్తా. ఎలా ఇస్తామంటే మనం ఇక్కడికి వెళ్ళేసి మన క్యూ మేనేజర్ ఉంది ఇక్కడే కదా, ఇక్కడ పర్మిషన్స్ అవ్వండి. కమాండ్ ఏంటంటే set MQAUT is the command to set the MQ authorization. Set MQAUT -m my queue manager small m, my queue manager name is here server QM -t object type is QMGR
-p సేమ్ యూజర్ LAKSH ఆ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి ప్లస్ కనెక్ట్ అని పర్మిషన్స్ ఇవ్వండి. పర్మిషన్స్ ఇచ్చాం టు డిస్ప్లే వెదర్ ద పర్మిషన్స్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్ నాట్. అంటే పర్మిషన్స్ ఇచ్చాము, ఆ పర్మిషన్స్ వచ్చినాయా లేదా అని చెక్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటంటే డిఎస్పి ఎంక్యూఏయుటి -m my queue manager name is server qm -t type qmgr -p use laksh and keep enter. చూసారా, కనెక్ట్ అనే పర్మిషన్ వచ్చేసింది నాకు. ఇప్పుడు ట్రై చేయండి, క్లయింట్ సైడ్ వచ్చేసి ఏం ఎర్రర్ వచ్చిద్దాం మనకి. ఇప్పుడు 2035 వచ్చింది, ఎందుకంటే మనం వీ హ్యావ్ గివెన్ ఓన్లీ పర్మిషన్స్ టు. చూసారా, ఇంతకు ముందేమో క్యూ మేనేజర్ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది, కానీ ఇప్పుడు క్యూ మేనేజర్ కనెక్ట్ అయ్యాము బట్ రిసీవ్ క్యూ ఓపెన్ చేస్తుంటే పర్మిషన్ వచ్చింది. అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్స్ ఫర్ ద రిసీవ్ క్యూ, ఆ ఓపెన్ పర్మిషన్స్ లేవు. అందుకని మీరు ఏం చేయాలంటే రిసీవ్ క్యూకి పుట్ అండ్ గెట్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వండి. ఫస్ట్ పుట్ పర్మిషన్ ఇస్తాను నేను. పుట్ పర్మిషన్ ఇస్తే ఇంకోటి మెసేజ్ పుట్ చేయొచ్చు మనకి. సెట్ ఎంక్యూ AUT -m my queue manager name is server QM -n my queue name is receive queue -t object type queue -p username LAKSH. I want to give the put permission. సో సరే, నేను పుట్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను సక్సెస్ఫుల్గా. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గివ్ ద పుట్. ఇప్పుడు ట్రై చేయండి మెసేజ్ పుట్ చేయడానికి. నౌ యూ క్యాన్ ఏబుల్ టు పుట్ ద మెసేజెస్ సక్సెస్ఫుల్లీ. 1 2 3 4 5 ఐఎమ్ ఏబుల్ టు పుట్ ద మెసేజెస్ రైట్. ఇప్పుడు నేను గెట్ చేయాలంటే మెసేజెస్ AMQS get C క్లయింట్ కాబట్టి get C రిసీవ్ క్యూ సర్వర్ QM. ఇప్పుడు 2035 ఎర్రర్ వచ్చింది మళ్ళీ, ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ పుట్ పర్మిషన్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు గెట్ పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వాలి మన మెసేజ్ గెట్ కావాలంటే. చెక్ చేయొచ్చు మీరు, కమాండ్ ఉంది మనకి DSPMQAUT -m my queue manager name is server QM -n receive queue -t object type queue -p username LAKSH and give the enter. See, you have only put permissions. Now I want to give the get permissions also. Set MQAUT -m my queue manager name is server QM -n receive queue -t object type queue -p user LAKSH plus get, and you can use get permission. సింగిల్ లైన్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు పుట్ టు గెట్ అని. ప్లస్ పుట్ అండ్ ప్లస్ గెట్ అని ఇచ్చామంటే అన్ని వచ్చేస్తాయి. సింగిల్ లైన్ ఆల్సో వీ క్యాన్ గివ్. తీసేయాలంటే మైనస్ పుట్ మైనస్ గెట్. ఇప్పుడు డెక్ చేయండి DSPMQAUT కమాండ్ ద్వారా. I have get permissions also. Now try to get the messages. I can see I am able to get the messages from the queue. So sir, I am able to put the messages, I am able to get the messages from the queue successfully. సింపుల్ గా ఏంటంటే క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సెటప్ లో మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు క్యూ మేనేజర్ని క్రియేట్ చేయాలి, రిసీవ్ క్యూని క్రియేట్ చేయాలి, సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ క్రియేట్ చేయాలి, లిజనర్ని క్రియేట్ చేయాలి, MQ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేయాలి, ఆ యూజర్కి మీరు మళ్ళీ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. నేను ఇంకో కొత్త క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ సెటప్ చేస్తాను చూడండి. ఇంకొకసారి నేను కొత్త క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ చేస్తాను. లెట్ us assume మై క్యూ మేనేజర్ నేమ్ ఇస్ హియర్ సర్వర్ QM1 అని కొత్త క్యూ మేనేజర్ని క్రియేట్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ. సర్వర్ QM1 server QM1. Now I need to create a local queue for holding the messages, and I need to create a receiver channel, and I need to create a listener. ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయాలి. Okay, now this is, let us assume my local queue name is here receive queue. This is my server connection channel name 2.serverqm1. This is my listener. My listener name is here serverqm1.lstr. Port number, let us assume 1417. These are the components I need to create on the server side. Let me create that components on server side. CRTMQM server QM1. Let me start the queue manager strmqm server QM1. Go inside queue manager, run mqsc server QM1. Create the component, define queue local of receive queue for holding the messages. Now create the channel, define 2.server QM1 server con channel. Define listener of listener name server QM1.lstr. TRP type TCP. Port of my port number is here 1417. Start the listener.
server qm1 dot display ls status of server qm1 dot lstl. Now we are good here. Error వచ్చేసింది. Okay, spelling wrong I think. Okay, we are good here. Local queue created, channel created, listener started, listener running status. We are very good. We are good here. Next, client side. Go and set MQ environmental variable on the client side. Go for here. Environmental variables. Environmental variables. Edit environment variables. Set the MQ server. ఇక్కడ ఉంటుంది మన కిందకు వచ్చేసి యా delete, create a new MQ server 2 dot server qm1 trp type tcp. This is the IP address. మీ క్యూ మేనేజర్ ఎక్కడైతే ఉందో దాని ఒక IP అడ్రస్ ఇవ్వాలి మీరు. అండ్ ద పోర్ట్ నెంబర్. నా పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ 1417 is my port number. We are good here. Apply. Okay. Now try. Now try to put the message in server qm1. Now we are getting an error 2035. Oh, కొత్త ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏం ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది? సర్వర్ qm1 కరెక్టే. It should not. Okay, ఒక్క నిమిషం. Open the command prompt. Open the command prompt. Open a new command prompt. మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నార్మల్గా అయినా ఓపెన్ చేయొచ్చు, రన్ యాస్ ఎలా అయినా ఓపెన్ చేయొచ్చు. క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సెటప్లో ఎకో పర్సంటేజ్ ఎంక్యూ సర్వర్ చూసారా. నౌ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ఇస్ సెటెడ్ కరెక్ట్లీ. AMQS put C. I want to put the messages in receive queue. My queue manager is server qm1 2035. దెర్ ఈస్ నో పర్మిషన్స్. ఓఎంఐ మీరు మళ్ళీ యూజర్ని క్రియేట్ చేయక్కర్లా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సేమ్ యూజర్ మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మళ్ళీ యూజర్ని క్రియేట్ చేయక్కర్లా. నౌ గివ్ ద పర్మిషన్స్. సెట్ MQ AUT -m. My queue manager name is here server qm1 -t type qmgr -p username LAKSH 1 minute LAKSH. మీ యూజర్ నేమ్ ఏది ఉంటే అది ఇవ్వండి అక్కడ. LAKSH plus all, or you can all అని ఇవ్వచ్చు, or you can give the current permissions. Set MQ AUT -m. My queue manager name is server qm1 -n. I want to give permissions to my receive queue. Object type queue, object type small t queue -p username LAKSH and give the all permissions. Now successful done. Now try to put and get the messages come out. Now try to put the messages here. Now I am able to put the message in server qm. చూసారా, get చేయండి AMQS get C receive queue server qm1. even I am able to get the messages successfully from this queue. ఈ విధంగా మనం by using MQ environmental we are able to put the messages and we are able to get the messages. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, కాంబినేషన్ ఆఫ్ DQM అండ్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ కాంబినేషన్ చూద్దాము. సింపుల్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే నా AWS లో ఏం చేస్తాను, DQM కాన్సెప్ట్ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ లెట్ us assume my queue manager 1, దిస్ ఈస్ my queue manager 2. ఈ రెండు నా AWS లో ఉన్నాయి, రెండు కూడా. దిస్ ఈస్ my queue manager 1, దిస్ ఈస్ my queue manager 2. Create a local queue, create the receiver channel, create the listener, remote queue, transmission queue, sender channel. This is my receive queue. This is my 2 dot qmgr2 qmgr2 dot lstr port number 1516. Let us assume 1515 ఏదో పోర్ట్ నెంబర్ తీసుకుందాము. This is my send queue. This is my transmission queue is qmgr2. This is my sender channel 2 dot qmgr2.
Okay, let me create these components first. AWS లో components create చేద్దాం మనం. CRT MQM Queue Manager 1, CRT MQM Queue Manager 2, STR MQM Queue Manager 1, Queue Manager 2. Define queue local of receive queue. Define channel of channel name 2 dot queue manager 2 channel type receiver. Define listener of listener name queue manager 2 dot lstr trp type tcp. Port of my port number is here 1. Alma mute lo పెట్టండి please. Start listener of listener name queue manager 2 dot lstr. Display ls status of star all. We are good here. Go to queue manager 1. Define queue local of my local queue name is here queue manager 2. Usage of xmit queue. Define channel of channel m2 dot queue manager 2. See guys, చాలాసేపు చెప్తున్నాను నేను. Keep in mute. Srinivas, please keep in mute. Okay. Channel type SDR. Xmit queue of queue manager 2. Okay, 2 times I have given no issues. channel text Xmit queue of queue manager 2. Name of local host. My port number is here 1515. Start the channel. Display chs of 2 dot queue manager 2. We are good here. Now create the remote queue. Define queue remote of remote queue name is send queue. The remote queue name is send queue. R name the message should go to receive queue. RQM name the message should go to queue manager 2. Expect queue of queue manager 2. We are good here. Now I want to establish the client and server setup. Now I want to establish. Now I want to establish the client and server setup. అంటే మెసేజ్ జనరల్గా మనం DQM కాన్సెప్ట్లో మెసేజ్ ఎక్కడ పుట్ చేస్తామో మనం జనరల్గా మనం ఎక్కడ పుట్ చేస్తాం మెసేజ్ DQM కాన్సెప్ట్లో send queue వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ send queue sir రిమోట్ క్యూ అని చెప్పాలి. MGR సెండ్ one. క్యూ నాకు నో ఇష్యూస్ కరెక్టే. రిమోట్ క్యూలో పుట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే కాంబినేషన్. ఇప్పుడు మై క్లయింట్ నా క్లయింట్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ మెసేజ్ పుట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సెటప్ సారీ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ వాట్ కాంపోనెంట్స్ రిక్వైర్డ్ గైస్. ఇప్పుడు నేను సెండ్ క్యూలో మెసేజ్ పుట్ చేయాలంటే నాకు క్యూ మేనేజ్మెంట్ ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ కావాలి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సెటప్, ఎనీవన్ ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. environment చేయాలి సార్ Environment setup చేయాలి. Listener and server ఓకే, connection ఫస్ట్ మీకు channel. ఏం కావాలంటే సర్వర్ అండ్ సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ కావాలి. లెట్ అస్ అస్యూమ్ దిస్ ఈస్ 2 డాట్ QM GR1 అని ఒక సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఇది నా లిజనర్ QM GR1 డాట్ LSTR. My port number is here 1517 and for suppose. Let me create these components in queue manager 1.
Set queue manager 1. Define queue local of. Define queue local of. Sorry. By the local queue, remote queue lo put చేస్తాను. నాకు local queue అక్కర్లా. Define channel of channel name 2 dot queue manager 1. Queue manager 1. Channel type here strcon. Now create the listener. Listener name is here lstr of queue manager 1 dot lstr trp type tcp port of my here నా పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేప్పటికి 1517 start lstr of queue manager 1 dot lstr. Now we are good here. We created a server connection channel, we create the listener is started, we are good here. Now go to the source side వెళ్ళండి. ఇప్పుడు we need to set an mq environment variable. పాత్ రిమూవ్ చేసి కొత్తది పాత్ రిమూవ్ చేయాలి. మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ వర్క్స్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ క్యూ మేనేజర్, మల్టిపుల్ క్యూ మేనేజ్. నా ఛానల్ నేమ్ ఏంటంటే 2 dot queue manager 1 trp type tcp my ip address this is my ip address and my port number is here 1517 is my port number. 1517 is my environment variable set చేయాలి. Okay, we are now what we need to do. Now try to put the message in remote queue amqs put c. I want to put message in send queue with sits in queue manager 1. Now we'll get 20. Okay, ఎర్రర్ వచ్చింది. కొత్తది ఏమొచ్చింది? ఓకే, క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వాలంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ చేయండి. చెక్ చేయండి. ఎకో పర్సంటేజ్ ఎంక్యూ సర్వర్. యా క్యూ తప్పు వచ్చినట్టు చూడండి. ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ డబుల్ డాట్స్ వచ్చినాయి. ఒక డాటే ఉండాలి, డబుల్ డాట్స్ వచ్చినాయి. ఎంక్యూ సర్వర్ వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ చూడండి ఒకసారి. ఎడిట్, హ్యావ్ టు ఎడిట్ దిస్ వన్. ఒక డాటే ఉండాలి, 2 డాట్స్ వచ్చినాయి. ఓకే ఓకే, కొత్తది తీసుకుందాము. ఎకో పర్సంటేజ్ ఎంక్యూ సర్వర్. లెట్ మీ క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ దిస్. కొత్తది ఓపెన్ చేద్దాం. ఎకో పర్సంటేజ్ MQ server. Now we are good. Now try to put AMQS. Put C. I want to put the message send queue which sits in queue manager 1. Now I am getting 2035. 2035 ante the user LAK doesn't have the permissions. Give the permissions to the user. Set MQ AUT -m. My queue manager name is queue manager 1 -t. Type QMGR -p username. You can give all permissions. Give the permissions to queue level also. -m queue manager 1 -n. My queue name is remote queue send queue -t object type queue -p username is laksh plus all. We are good here. Now try to put and get the messages. Now I am able, Sarah, I am able to put the message successfully. ఈ మెసేజ్ మొత్తం కూడా ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడికి వెళ్తాయి? నా డెస్టినేషన్ ఒక రిసీవ్ క్యూకి వెళ్ళిపోతాయి. కావాలంటే చెక్ చేయండి. క్యూ మేనేజర్ 2లోకి వెళ్ళేసి డిస్ప్లే క్యూ స్టేటస్ ఆఫ్ రిసీవ్ క్యూ, ఇది జరిగేది. చూసారు, రిసీవ్ క్యూకి వెళ్ళిపోయినాయి కదా. మీరు డీక్యూఎం కాన్సెప్ట్ చేసినప్పుడు మెసేజ్ లోకల్గా పుట్ చేయరు, ఎవరో ఒకరు పుట్ చేయాలి బయట నుంచి. వాళ్ళకి మీరు ఏం చేయాలంటే క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సెటప్ ఒకటే లాజిక్. మనకు మెసేజ్ బయట నుంచి ఎవరన్నా పుట్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకు మీరు కంపల్సరీ ఆ సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ అనేది కానీ ఆ CCDT ఫైల్ అనేది కానీ ఒకటి CC నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది నేను చెప్తాను. ఆ విధంగా బై యూజింగ్ సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ ఓన్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ద మెసేజెస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. మనకి మెసేజ్ మన ఈ రోజు దాకా మనం లోకల్ గానే పుట్ చేసాం. మన క్యూ మేనేజర్ ఎక్కడైంది అక్కడే పుట్ చేసాం. కానీ రియల్ టైంలో
క్యూ మేనేజర్ అక్కడ పుట్ చేయరు మెసేజ్, బయట ఎక్కడి నుంచో పుట్ చేస్తారు. ఎయిదర్ ఇట్ మే బి వ్యాస్ అప్లికేషన్, వెబ్లాజికల్ అప్లికేషన్, జేబాస్ అప్లికేషన్, ఇట్ మే క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. వాళ్ళకి మనం ఎవరన్నా మనకు మెసేజ్ బయట నుంచి పుట్ చేయాలంటే మనకి ఏమేమి సెటప్ చేయాలి, వాళ్ళకి మన దగ్గర నుంచి ఈ ఛానల్ క్రియేట్ చేయాలి, లిజనర్ క్రియేట్ చేయాలి, క్యూ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఈ మూటికి పర్మిషన్స్ ఇస్తే కానీ వాళ్ళు మనకు కనెక్ట్ అవ్వలేరు. ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి ఎవరైతే పుట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళు పర్మిషన్స్ రిమూవ్ చేస్తే మనకు పుట్ చేయలేరు మెసేజెస్ అన్ని కూడా. మనకి ఎంక్యూ ఈరోజు మనం ఏం చేసాం, ఎంక్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ద్వారా సెటప్ చేసాం. మనకి ఎంక్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ఒక చిన్న డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, ఒక క్యూ మేనేజర్కి వీళ్ళు పుట్ చేయగలరు మెసేజెస్. ఇంకో క్యూ మేనేజర్ వచ్చారు ఇందాక చూసారు మీరు, నేను ఏం చేశాను ఇంతకు ముందు సర్వర్ క్యూఎం కనెక్ట్ అయ్యి ట్రై చేశా. కానీ ఇప్పుడు సర్వర్ క్యూఎం పనిచేయదు. ఎందుకు పనిచేయదు అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ పాత్ రిమూవ్ చేసి కొత్త సెట్ చేసాం. By using MQ environment variable, we can connect to one queue manager at a time. మల్టిపుల్ క్యూ మేనేజర్స్ కి మీరు కనెక్ట్ అవ్వలేరు. అంటే మీరు మల్టిపుల్ క్యూ మేనేజర్స్ కనెక్ట్ అవ్వలేరు, ఏదో ఒక్కదానికే కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పిన లాజిక్ ప్రకారం నా దగ్గర 2 క్యూ మేనేజర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ సర్వర్ క్యూఎం ఒకటి ఉంది, సర్వర్ క్యూఎం అని 2 క్యూ మేనేజర్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. ఐ హావ్ 2 క్యూ మేనేజర్స్. SCR సర్వర్ క్యూఎం ఒకటి ఉంది, ఇంకో క్యూ మేనేజర్ వచ్చి సర్వర్ క్యూఎం అని ఇంకో క్యూ మేనేజర్ ఉంది. ఇక్కడ లోకల్ క్యూ ఉంది, ఇక్కడ కూడా లోకల్ క్యూ ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ మై listener and this is my listener. Sorry, server connection channel and listener both are there. This is my receive queue. Two dot s e r v c l v r q m. Two dot s c r q m one. This is my port number. Let us assume the port number in the 1415 ఇచ్చినట్టున్నాము. What is the port number you have given here? Come out. DSPMQ run MQSC server QM display ls status of star all. The port number 1415 ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. SCR VER QM dot LSTR port number 1415 is the port number. This is the new port number of server QM1. Display ls status of star all 1717. Okay. SCR VER QM dot LSTR, the port number, let us assume 1417 is the port number. See, now if you want to connect, this is on my client side, already permissions అన్ని ఇచ్చేసాను. ఇది నా client side. If I want to connect to this queue manager, I need to set an MQ environment variable like this. MQ server equal to 2 dot server QM TRP type TCP, my IP address. What is my IP address? This is my IP address and my port number is here 1415. అనే పోర్ట్ నెంబర్ ద్వారా నేను కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఐ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఇన్ దిస్ వే. ఈ విధంగా నేను కనెక్ట్ చేసి పుట్ చేయగల ఆల్రెడీ నా దగ్గర అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేస్తున్నా. ఎంక్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్కి వెళ్ళండి. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ సెట్ ఎంక్యూ సర్వర్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ. యూ క్యాన్ డిలీట్ ఆర్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఎడిట్, నో ఇష్యూస్. ఎంక్యూ సర్వర్ ఈక్వల్ టు SCR 2 dot SCR server QM TRP type TCP. This is my IP address, my port number 1415. Now I am able to put the messages successfully. ఇప్పుడు నేను మెసేజ్ పుట్ చేయగలను. If I open the command prompt, check it, echo సెట్ అయిందా లేదా చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ echo percentage MQ server. Now it is setted. Now try to put the messages. AMQS put C. I want to put message receive queue which sits in server QM. Now I am able to put the message successfully. నేను మెసేజ్ పుట్ చేయగలను, నేను మెసేజ్ గెట్ కూడా చేయగలను. AMQS get C. I want to get the message receive queue which sits in server queue. I am able to put the messages and I am able to get the messages from the queue successfully. అది ఇప్పుడు నేను సర్వర్ క్యూఎం 1 కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, ఏం చేయాలి అప్పుడు మళ్ళీ? ఇప్పుడు నేను సర్వర్ క్యూఎం 1 కనెక్ట్ అవ్వలేను.
receive queue, receive queue, server. It will throw an error. Server QM1. It will throw an error. ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది ఇక్కడ 2058 is queue manager not available. క్యూ మేనేజర్ నేమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్కి వెళ్ళాలి. నేను మళ్ళీ ఎంక్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్కి వెళ్ళండి. ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ఎంక్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ఎంక్యూ సర్వర్ ఎడిట్ సర్వర్ QM1 my IP address 1417 is a new port number. నేను సర్వర్ QM1 మళ్ళీ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేయాలి. ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఎంక్యూ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వలేము. ఒకసారి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఓకే, echo percentage echo percentage mq server amqs puts I want to put the messages in receive queue which sits in server QM1. Now I am able to put the messages in server QM1, and even I am able to get the messages also. amqs get c receive queue server QM1. I am able to put the messages and I am able to get the messages. But ఇక్కడ ఒక లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు గమనించాలి. కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేసాం. ఇక్కడ మనం ఏమైనా సెట్ చేసాం, మళ్ళీ ఓవర్ రెడీ అయిపోయి పాత్ ఉండదు ఇంకా. ఎంక్యూ సర్వర్ ఈక్వల్ టు 2 డాట్ సర్వర్ QM1 TRP type TCP the new IP and the port number is 1417 అనేసి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేసాం మనం ఇక్కడ. ఏదో ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబులే సెట్ అయ్యింది, చూసారా? సేమ్ ఉంది ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ MQ server same MQ environment variable is there. By using MQ అంటే ఫస్ట్ ఏమైందంటే మీరు దీనికి కనెక్ట్ అయ్యారు సక్సెస్ఫుల్ గా, మెసేజ్ పుట్ చేసాం, గెట్ చేసాం. కానీ రెండో దానికి కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమైందంటే పై కనెక్షన్ రిమూవ్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ టు బిలో క్యూ మేనేజర్ ఓన్లీ. మళ్ళీ మీరు పైన కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అగైన్ పుట్ ద మెసేజ్ ఇన్ సర్వర్ క్యూఎం, మీరు కింద కనెక్షన్ రిమూవ్ చేసి పై కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ కనెక్షన్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ కనెక్షన్. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఏ క్యూ మేనేజ్లో పుట్ చేస్తున్నారంటే ఆ క్యూ మేనేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేయాలి. If you want to connect multiple queue managers by using MQ environment variable, no, it is not possible. If you want to connect to multiple queue managers, there is a new concept in MQ that is called CCDT file. దాన్ని ఏమంటాం మనం? CCDT file అంటాం. By using CCDT file, we can connect to this queue manager and we can work it out. అది మనం రేపు క్లాస్లో చూస్తాం. ఇప్పుడు by using MQ environment variable, you can connect to only one queue manager at a time. మరి CCDT ఫైల్ ఎలాగ అయ్యింది అనేసి రేపు చూద్దాం. మల్టిపుల్ ఒక 3-4 క్యూ మేనేజర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఇందులో చూద్దాం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఈ కాన్సెప్ట్లో మీకు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ యూ కెన్ ఆస్క్.